Deep in the grand Norzelian mines lay a most unexpected discovery. Crystals of pure salt. Now in possession of knowledge that could alter the course of history in Norzelia, the members of House Wolford gather at Whiteholm Castle to discuss their next move. Kapitel 17, wenn Klagen die Herzen entflammen können. Damit willkommen wieder zurück. Große Entwicklungen sind im Gange. Unexpected though it may be, the salt crystals are now ours. How shall we proceed? Carefully, for it has the potential to alter the balance of power across Norzelia. This is an opportunity to reshape the realm to our benefit. We must be strategic. It's a target on our backs is what it is. There'll be no peace for us so long as we hold them. Hyzant will set upon us with a fury we've never known if they hear of this. She's right. They will stop at nothing to defend their faith. Nor will Esfrost go quietly into the night. Then let us prepare for when word does spread, rather than fret over how long we can keep the secret. Whether we protect the salt as ours, or find another way to use it, we must act soon. What say you, Your Majesty? We find ourselves at a crossroads. Not just as a kingdom, but an entire realm. Our decision will touch every life in Norzelia. I too wish to act quickly. But I beg you all for a moment alone with my thoughts. Your caution is admirable, but ill-advised. Hesitation could cost us everything. That much is obvious. Yet I cannot race headlong into the unknown when so much depends upon us. Benedict, I find myself unmoored as well. I wish to hear from all present before we decide upon a course of action. As you wish. Pray let it be swift. Serenoa, answer me this. Can I count on you to walk the path with me, whatever it may be? I was named Lord of House Wolford long before I was inducted into the Saintly Seven. And I've been your friend even longer still. Say no more. Take the others to Castle Wolford and await my word. Likewise, inform me of any movements from Hyzant. As you wish. Until we meet again. Okay, und damit haben wir anscheinend einiges an Geschehnissen, die wir uns genauer betrachten können auf der Karte. Okay, ich bin mal sehr gespannt, was so die nächste Entscheidung sein wird dann. Aber Bedenkzeit, die brauchen wir schon. Auch wenn eigentlich die Zeit drängt, aber was Benedikt gesagt hat, stimmt einfach. Das könnte alles auf den Kopf stellen. Okay, ich bin dafür, dass wir erstmal gucken, was jetzt hier abgeht. In Hyzant. Die Präfekten erhalten Nachricht von dem Steinsalzfund in der neuen Norzelia-Mine. Okay, also das ist dann wohl, ja, was Milo überliefert. Klar, wir konnten ihr also nicht trauen. Wundert mich jetzt auch nicht unbedingt. Frag mich nur, weil sie hätte sich ja wahrscheinlich anschließen können eben. Ja klar, natürlich. Hat uns das Spiel ja sogar klar kommuniziert. Das finde ich immer noch spannend, dass das so möglich wäre, weil sie arbeitet ja ganz klar für Hyzant jetzt hier. Wäre sie sonst auf unserer Seite? Ah, Milo has sent a dispatch from Glenbrook. Deep within the Grand Norzelian mines lies... It would seem salt crystals were found within. Impossible! The discovery of salt outside the source explains Gustadolf's recent provocations. How can you be so calm?
The teachings tell us that salt is a blessing, bestowed only upon the goddess's followers. The discovery of these salt crystals is an existential threat to Hyzant. Salt crystals are salt too. We need only keep word of this discovery from spreading. Of course. But how? The Hierophant has spoken. Minister Exham, you shall raise an army and seize the Grand Norzelian mines in Hyzant's name. The Hierophant asks us to invade Glenbrook? Do you have another way to silence King Roland and his royal hounds in House Wolfort? Minister Serenoa is one of us, and thus is honor-bound to heed the Hierophant's word. But we know not if he will do so, or if he will cast his lot with his precious king. You shall ask him yourself when you surround Castle Wolfort en route to the mine. And if he resists? You are free to deal with him, as we do with all who forsake the goddess. Wenig überraschend, was sie hier beschließen, was? Klar. Also ja, überrascht mich kein bisschen. Hyzant eben. Mehr muss man nicht sagen. Das reicht völlig aus. Oh Mann, oh Mann. Das Zeitalter des Chaos macht selbst vor dem morselischen Handelskontor nicht halt. Ja, hier geht's weiter. Oh weh, oh weh. Have you heard the popular rumor, Lord Claris? That Hyzant intends to raise an army against Glenbrook? Yes, I am familiar. So it's reached the consortium then. Is it true? King Roland has only just reclaimed the Crown City with Hyzant's help, not to mention restored relations with them. Ordinarily, such a thing would be unthinkable, but the rumors are so persistent that I think something may be afoot. For example? I wouldn't be so restless if I had an example to give. Esfrost gathers its troops at Twinsgate. Might they have heard the rumors as well? Perhaps. A battle for the very soul of Norzelia may loom on the horizon. But therein lies the opportunity for merchants like us. You can't wage war without a surfeit of supplies. You're quite right about that. And each shift in Norzelia's power balance opens new business opportunities. Will the consortium continue trading with Hyzant? 'Tis difficult to say. I believe House Wolfort's actions from here on will be key to the consortium's decision. House Wolfort, you say? Indeed. They've been involved in most every conflict between the three nations on this continent. Why stop now? I shall wait and see how Lord Serenoa responds first, lest I make any hasty decisions. Die Händler hier denken wieder an ihren Profit und wie sie die Lage ausnutzen können. Oh Mann, oh Mann. Die ganzen Händler hier sind alle so verschlagen in diesem Spiel. Unfassbar. Schließlich geht's auch beim Zwillingstor noch weiter. Esfrost hat die neue Norzelia-Mine samt des Steinsalzes verloren. Daraufhin versammelt Gustadolf seine Truppen am Zwillingstor und stimmt sie auf eine letzte Schlacht ein. Ja. Alles stimmt sich ein auf den großen Konflikt. I am gladdened to see each and every one of you, my ironclad brothers in arms, here at... I have asked you here to tell you of a most fortuitous discovery. We have found crystals of salt deep in the Grand Norzelian mines. Alas, Glenbrook has taken those very mines from us. What's worse, Glenbrook's esteemed House Wolfort is led by one of the saintly seven of Hyzant,
they will no doubt be informed of the salt crystals, and their precious religion will be shaken to its core. I trust you can all imagine how Hyzant will respond to such an affront. They will not go quietly, but will instead seek the crystals for themselves, that their reign of terror may continue unimpeded. Therefore, we must subdue Glenbrook and seize the mines for Esfrost if we are to counter this grave threat. But we cannot stop there, for that will only draw Hyzant to our gates. They will stop at nothing to conquer all of Norzelia in their name. The Duchy has never been in a more precarious position. But we will not yield. We subscribe to no faith, and we bend the knee for no king. We shall greet our enemies at Twinsgate with cold, hard steel. Our newest weapon, the Death's Knell, is nearly complete. With it, we shall strike back at Hyzant. The false goddess shall crumble beneath the sheer force of our iron will, and Hyzant reduced to rubble. Raise your swords, my black iron heroes. Your names shall be cast in iron when the histories of this day are written. You shall be known as the defenders of Esfrost! For Esfrost! Oh yes. The Death's Knell will reduce many a falsehood to rubble, dear Gustadolf. Oh. Ich sehe schon, Svarog hat wohl doch irgendwas noch geplant, ha? Der gibt nicht so klein bei, so schnell. Hyzant has learned of the salt crystals. Minister Exham of the Saintly Seven wastes no time in mustering his army, which now marches on the grand Norzelian mines. Elsewhere, Gustadolf amasses his own forces at Twinsgate in anticipation of the war to come. All eyes are on Glenbrook, where Roland and Serenoa's pronouncement could touch off a battle for the soul of Norzelia. After much deliberation, Roland makes his way to Castle Wolffort to inform Serenoa of the decision that now weighs heavy on his heart. Okay, okay. Der ist sehr spannend. Ich will noch mal kurz gucken, was für Charakterepisoden wir sonst noch haben. Ach, ich weiß nicht. Das ist gerade irgendwie so unpassend bei den ganzen Events, die abgehen, habe ich fast den Eindruck. Aber ich will möglichst natürlich nichts verpassen. Okay, dann machen wir jetzt hier mal weiter, würde ich sagen. Wenn es wieder etwas ruhiger ist, dann machen wir die Ereignisse. Aber die Story ist gerade so interessant. Ich will euch nicht rausbringen. I appreciate you coming all this way, Roland. I was the one who asked for your time, so it is only natural I make the journey. I wish to tell you that I finally made up my mind. And I would hear your decision if you were willing to share it with me. I've long pondered over the one thing that Norzelia needs most. I thought back on the Salt Iron War. 30 years have passed, yet the root of our conflict remains the same. Each nation still thinks only of itself, wishing to fill its coffers even at the expense of others. But who bears the brunt of such a war? The people. Exactly so. The avarice of the ruler is an existential threat to their loyal subjects. And yet without that wealth, the people suffer just as much. They languish in poverty. This much is obvious.
But there can be no winner without a loser. Remove one and you necessarily remove the other. If we achieve equality, we achieve peace. And how do you propose we achieve... No. No, surely you don't mean... Yes. The goddess's teachings. All can live as equals under the goddess. An authority greater than any king. The model nation was in front of us all along, Serenoa. The holy state of Hyzant. Ist er jetzt komplett übergeschnappt? Geht das jetzt zu mir so? Excuse me? Das überrascht mich jetzt aber sehr. Okay. Gut. Das kommt von dir. Wow. Oh. Mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Ich bin negativ überrascht. I have decided that we must give the salt crystals in the Grand Norzelian mines to Hyzant. And in so doing, you'll give them control of all Norzelia. Ja, die haben auch so ein wunderschönes System, ne? Mit ihren Rosei. Gibt's halt weiter Sklaven. Und das passiert eigentlich, wenn es irgendwann keine Rosei mehr gibt. Also... Nein, nein, nein. Im Prinzip, ausgeschlossen, ja. Ausgeschlossen. Exactly. There will be no more squabbling over salt. Norzelia will know eternal peace at last. Unequal peace, surely. One built on the backs of a people like the Roselle, if not the Roselle themselves. I am not blind to that fact. But so few will suffer for the good of so many. Nothing in this world is perfect, Serenoa. The sacrifice of the few for the good of the many. It's the only clear answer, and one I would give every time I were asked. Submitting to the goddess will rob you of your kingship. So be it. My crown, my pride. They're but small prices to pay for peace. You are truly prepared to throw it all away. Join me, Serenoa. Let us unite Norzelia under the holy state. Roland, this is quite sudden. I understand. Pray, take all the time you need. I expect Frederica will want nothing to do with this plan, seeing as it forsakes her people. I am already mourning the rift this may cause between you. But I shall not be swayed. This will be my final act as Glenbrook's king. Du verrückter Typ. Wirklich. Das ist sein Ernst. King Roland's anguish plays plainly across his face. It pains me to see him so tortured. I'm not surprised. The future of our kingdom, to say nothing of the entire continent, rests upon his shoulders. Pray tell, what do you intend to do about the salt crystals? In truth, I cannot decide. Salt is too precious to be hoarded. We've a duty to share it with the people, which is... Where the difficulty lies, yes. The source makes that all too clear. Salt lies at the heart of every war in Norzelia. Would that the boundless salted sea of Rosellan legend still existed. We'd have no need of conflict if there were a source of salt for all. My love, if I may, the discovery of the salt crystals has made two things plain to me. The first is that my mother spoke true in the legend she passed on to me. And the other is that the goddess's teachings are nothing more than a lie built to constrain your people. Just so, we are guilty of nothing. Yet the Roselle languish in the source, where they are looked down upon and forced to work until they die. Entire generations lost, countless lives given to Hyzant's cruelty. Cruelty created to justify Hyzant's own avarice and lust for power.
Such is the ugly lie at the heart of their teachings. One revealed by a crystal of the mineral they hold so dear. The time has come, Serenoa. The Roselle must be freed. The salt crystals have brought us to the brink of war. We can harness this unrest, incite the Roselle to rise up and rebel against their captors. I am with you. Believe me, I am. But you make it sound so... Simple. Yes, I know. But the suffering of my people is so distant for everyone else. We can no longer wait for someone to do the right thing. Help isn't coming. Why else would my own mother incite rebellion? We are alone. I swear to you, none of this feels distant to me. The Roselle live in my domain. I am betrothed to you, my dear. It couldn't feel any closer. And I thank the stars that I have you by my side. I do. In truth, that's why I think this time will be different. Why I'll be able to accomplish what my mother could not. I agree. But the risk is immense. Suppose we succeed, what then? Izant will not let us go quietly. Of course not. And when that time comes, you can lead the Roselle to Centralia, just as your mother wrote about in the book she left behind, beyond the Great Falls in the Folk's domain at the end of the Norzelia River, the ancestral home of the Roselle. But that's just a legend. We've already found one legend to be rooted in truth. Perhaps this one is as well. And if not, at least you'll be safe from harm. I doubt Benedict will share our feelings, though. Abandoning all we've built to embark on a journey fraught with danger in search of a legend. Yet no matter how perilous the path ahead, I would happily walk it at your side. Also das ist ja dann mal schon was ganz anderes, ne? Also da bin ich natürlich schon viel eher offen. Selbstverständlich. Und Benedict auch noch, okay. I trust you understand what a monumental effect the discovery of these salt crystals will have on Norzelia's history. Aber ich meine, auch vorhin meinte sie so, ja, es wäre so eine ideelle Vorstellung, dass das halt funktioniert. Ganz im Ernst, ich finde, Roland hat hier viel mehr eine Einstellung von Idealismus, aber halt blinder Idealismus, was eine ganz schreckliche Sache ist, wiederum. Weil er denkt sich, ach ja, dann gibt es halt einen ultimativen Frieden. Ja, ein paar kleine Opfer, aber sonst alles gut. Ja. Ich finde, Federica ist da schon deutlich realistischer. Weil hier hat man wenigstens die Chance, noch ein Volk irgendwo zu befreien. Sich loszulösen. Klar, es ist sicherlich verdammt schwierig. Aber ich denke, das ist deutlich mehr wert, natürlich dafür zu kämpfen. Klar, logisch. Jetzt bin ich mal gespannt, was Benedict für einen Standpunkt vertritt. Er ist ja immer sehr logisch. Whatever course of action we choose will determine whether House Wolfort leaves a legacy in that history or is expunged from it. Ist das denn wirklich wichtig? Naja gut, ihm ist es vielleicht wichtig, klar. Er ist ja sehr loyal gegenüber Wolfort und sonst zu niemanden. How would you proceed, Benedict? I would do all I could to keep it from falling into Hyzant's hands. They already control the source. With the crystals in hand, they will solidify their grip on the realm and in time dominate it. The siren song of a false equality under their goddess shall blanket the land, claiming every domain and its people. Even though they count me among the Saintly Seven? Even then, for that matters little when the equality they espouse is dictated by the goddess. Or should I say, the Hierophant. In the end, they will have the same life and death control over all Norzelia that they now hold over the Roselle. And our wounds from the battle with Esfrost have only begun to heal.
Hyzant will destroy us if we wage war against them in our current state. But they stand little chance against us if we ally with Esfrost. Oh, okay. Ally with Esfrost? Are you of sound mind, Benedict? Quite. Think about it for a moment. Esfrost wants nothing more than to loosen Hyzant's grip. They will go to war if it means control of the salt crystals. Aber dann ist es ja ähnlich wie damals im Salzeisenkrieg wiederum. Das ist interessant, wie jetzt wieder die Wolfords im Prinzip so die Möglichkeit haben, alles zu verändern. Our interests are broadly aligned, yes, but... Esfrost has been building toward precisely that purpose for some time now. You speak of the Death Knell, the weapon that Cordelia mentioned. Du musst ja doch einfach sagen, Gustadolf ist ein Trottel, weil ganz im Ernst, früher wäre das vielleicht eher eine Option gewesen. Jetzt ist halt schon schwieriger. Obwohl Benedikts Standpunkt schon auch ganz gut aus, würde ich sagen. Aber ich meine, hätte man von Anfang an sich einfach zusammengeschlossen, all das Blutvergießen hier in Glenbrook vermieden und auch Wolford, Volks etc., ne? Was hätte Hyzant tun sollen? Und dann vor allem mit so einer Waffe in der Hinterhand. Da hätten sie die ganzen falschen Lehren widerlegt. Hätten die Roseiden befreien können. Das hätte auf jeden Fall viel gebracht. Klar, auch nicht konfliktfrei. Aber sicherlich deutlich weniger Opfer. Aber gut. Precisely. A weapon capable of reducing the goddess's shield to rubble, leaving Hyzant's capital ripe for the taking. Without that weapon, we cannot win. You need only say the word, and I shall convince Esfrost to join our side. I appreciate your candor, Benedict, and I do not doubt you could secure Esfrost's cooperation. But I fear the harder fight is within our own domain. King Roland's heart will not be easily won. I bid you listen closely and calmly to what I'm about to ask. From whence this somber tone? Do you believe King Roland is fit to rule? What are you implying? Decorum is of little use when the fate of our realm is at stake, Lord Serenoa. Are you content to spend the rest of your life in servitude to another? Not another word, Benedict. Roland is more than my king. He is my friend. And you are Lord of House Wolfort, whose military prowess is known to all Norzelia. Not the guard dog of Glenbrook and Hyzant. What else are you here to do, if not to protect your house and keep its banner aloft? But you have the potential for so much more. All Norzelia could be yours if you but desired it. Treason, if not outright regicide. These are your suggestions. Of course not. The blood in your veins and the royal family's ring are claim enough to the throne. There is no need for violence. I told you not to speak of that again. But you did not tell me to forget. The time to reckon with your lineage draws near. You must make a... I've heard enough. Leave me. Just know that I will do anything you ask of me, Lord Serenoa. I pray that you make the right choice. Not only for House Wolfort, but for yourself. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass wir uns quasi für einen der drei entscheiden, ne? Kann man so sagen. Das ist schon stark gemacht nochmal. Wow. Hätte ich nicht damit gerechnet, so. Have you reached a decision, lad? Alas, no. I know not which is the righteous path. You know I'll follow you down whatever path you choose. We'll
fight who we have to fight together. And as long as it's just a single battle ahead of us, we gotta win in strategy. If we lure the enemy here, that is. What do you mean? This village has a deadly secret, lad, for times such as this. You see the aqueducts all around, don't you? They can be filled with oil just as well as water. We can lure the enemy in, trap them, and then set whole plots ablaze. How terrible. To think such a death trap lay hidden in plain sight. I only found out from Benedict the other day myself. All you need to do is hit one of the hawk statuettes. That'll spring a fence up around the area and set the oil alight. The fence will keep them in, and the fire will do them in. And take part of the village with it. Truly a last resort. Aye. And I understand why your father and Benedict chose to keep it from you. But I'm not telling you just for your edification. If you think it necessary, don't hesitate to use it. Thank you, Ardor. I shall take your words to heart, though I pray I never need to act upon them. Okay, also werden wir vermutlich die nächste Schlacht direkt hier schlagen, ha? Würde ich jetzt vermuten. Okay, okay. Da ist die Abstimmung. Ein weiteres Mal steht Haus Wolford an einer Weggabelung. Die Waage muss ihr vielleicht wichtigstes Urteil fällen. Wow, okay. Krass, ja. Also, ich bin beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal so eine heftige Entscheidung bekommen. Haut mich völlig aus den Latschen. Wahnsinn. Oh mein Gott. Ja gut, also, ihr wisst ja alle, meine Reaktion hat schon deutlich gemacht, dass Rolands Sieg 100%ig wegfällt. Also, ich muss sogar sagen, ich bin vom Charakter sehr enttäuscht jetzt. Schade. Wirklich schade, aber tja. So hat sich das nun entwickelt. Und so haben wir die Entscheidung Federica oder Benedict. Beides valide Möglichkeiten, würde ich sagen. Ich meine, mir geht es jetzt aber weniger unbedingt darum, Haus Wolford ganz groß zu machen und dann halt die Kontrolle über Norzelia uns zu gewähren. Ich meine, vermutlich herrscht Serenor dort auch gerecht und ja, wird sein Bestes geben. Mag sein, dass es nicht schlecht ist, ja. Federicas Weg gefällt mir aber auch. Wir befreien die Rosei und ich meine, wenn wir nach diesem Zentralia gehen, das wird es ja sicherlich geben, dann haben wir unsere Freiheit und wenn die Rosei uns folgen, können wir sie auch befreien. Klingt auch nicht schlecht. Dann sind wir halt komplett draußen hier. Aber dann soll die mal ihre Konflikte austragen, ne? So das andere. Scheint mir auch moralisch auf jeden Fall eine ganz schöne Lösung zu sein, trotzdem. Geschichtlich, ob man sich an die Wolfords erinnert oder nicht, ist mir halt so einerlei. Wobei ich trotzdem glaube, ich meine, die Rosei müssen ja ein Volk sein, was es schon sehr lange gibt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja in Zentralia auch riesige Städte von den Rosei und so. Ist alles vorstellbar. Schau nur gerade hier nach unten. Also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Und die werden sich sicherlich wiederum an die Wolfords erinnern, ne? Wenn diese Geschichte hier erzählt werden würde. Ich weiß immer noch nicht so ganz. Benedict, Federica, aber ich tendiere sehr stark zu Federica, muss ich sagen, aktuell. Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine schöne Lösung. Aber ich bin total gespannt. Die anderen Ausgänge interessieren mich jetzt natürlich brennend. Das hat sich wirklich nochmal sehr
spannend weiterentwickelt. Ja, ich denke mal, es wird nicht mehr lange gehen dann auch. Ja. Fühlt sich alles sehr nach ultimativen Entscheidungen an. Wir haben jetzt immer noch unsere beiden Charakterepisoden. Aber ich würde fast sagen, mit denen starten wir beim nächsten Mal rein. Und gehen dann zur Abstimmung weiter. Ich werde aber nochmal ganz kurz ins Feldlager zumindest schauen. Kann sein, dass sich hier noch irgendwas getan hat. Nochmal ganz kurz nachgucken. Okay, es gibt zumindest keine neuen Schlachten mehr. Hast du irgendwas Neues? Ah doch, es gibt tatsächlich neue Waren noch. Okay, interessant. Hast du auch irgendwas Cooles hier noch bekommen? Ja, da gibt es ein paar neue Sachen, das sehe ich schon. Ah, cool. Erhöht die Agilität um 3 und schützt vor Gebundenheit. Reflexe um 5 und schützt zur Verführung. Okay, das sind coole Sachen. Das ist alles ganz cool. Braucht man natürlich einiges an Geld, aber... Okay, ja doch. Das sind sehr schöne Sachen, die wir jetzt hier noch bekommen. Er schützt vor tödlichen Angriffen. Okay. Achso, gibt es Tod auch als Status? Kann sein. Hatten wir, glaube ich, nie. Oh, das sind wirklich, wirklich gute Sachen hier. Also die armen Reifer jetzt, die sind ja Spitzenklasse. Wahnsinn. Okay. Krass. Ah, und jetzt können wir auch erstklassige Sachen kaufen. Okay, also wir können uns hier bald sehr austoben. Ich sehe schon. Ja. Also so die mächtigsten Sachen können wir uns jetzt so krallen. Okay, okay. Alles klar. Ja. Wow. Was haben wir jetzt hier? Also zumindest hier keine neuen Trümpfe. Und ich glaube... Nee, hier ist auch nichts. Vielleicht haben wir noch neue Sachen irgendwie, was Schriftstücke betrifft, aber... Nö, alles ziemlich leer. Wir hatten auch kein Item hier mehr bekommen, ne? Okay. Wow, okay. Na gut, aber was Items betrifft, stark. Richtig stark. Da sollten wir uns auf jeden Fall eindecken. Da kann man notfalls ein bisschen dafür farmen. Das ist, glaube ich, voll in Ordnung. Ja, wir machen nächstes Mal die beiden Charakterepisoden und unsere Abstimmung. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Beeindruckend, die ganze Geschichte. Ja. Nee, ich muss wirklich sagen, also die Story hat sich hervorragend entwickelt in dem Spiel. Und sie ist halt so sehr, sehr klassisch, politisch. Sie ist nicht so sehr Fantasy eigentlich, ne? Es gibt zwar Magie, aber... Es nimmt sich wenig Fantasy-Elemente raus. Und das ist auch... Ich finde es eigentlich mal ganz schön und nicht dieses hast, das so typisch ist für JRPGs und so, dass dann irgendwann einfach dieses große Ziel gibt und dann in den meisten JRPGs kämpfst du einfach gegen irgendein göttliches Wesen zum Schluss und das war's dann. Das ist halt tatsächlich mal erfrischend, mal etwas Simpleres zu haben, aber mit sehr vielen Facetten trotzdem. Ne? Also an sich ist die Story durchaus nicht sehr komplex, aber sie ist sehr schön aufgebaut. Das gefällt mir doch ganz gut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oh Gott, diese Abstimmung. Muss man ja fast mal drüber schlafen, ey, Wahnsinn. Aber nee, Federica wird es wahrscheinlich sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Und die anderen Sachen, die kann man ja wirklich mal noch nachholen eben. Und das will ich auf jeden Fall. Der Wiederspielwert. Oh ja, der ist jetzt auch nochmal nach oben gegangen, muss ich sagen. Mit solchen Entscheidungen, das ist schon nochmal was anderes.